Today I'd like to share with you the questions I had about God. 私の疑問だったこととは、私の人生の中で神様がいろいろな試練を与えられるのはどうしてかなというものでした。The issue I had was during my lifetime, I questioned God why I had so many trials. 最初に聖句をお読みします。First, I'd like to read a verse. コリント人への手紙第1章10章13節。1 Corinthians 10:13. あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできないように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。No temptation has overcome you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, you will also make the way of escape, that you may be able to bear it. しかし、ほとんどの人々が試練に耐えられるはずなのに耐えられないのは、そこまで乗り越えようとしないからでしょうか。So most of the people are able to overcome the trials, but if one cannot overcome it, is it because there's not enough determination or effort by that person? そして耐えられるように逃げられる道もあるけど、そこに行けない人々は信仰が薄いからなのでしょうか。But God said He will provide a way of escape. So if one cannot reach that way of escape, is that because this one is lacking faith? 私も試練に耐えられない一人だったので、ずっと疑問の答えを知りたかったし、どうやって試練を乗り越えられるのだろうとも悩んでいました。I was not able to overcome the trials that I had in my life, and I questioned whether I did not have enough faith in God in order to reach that point. 正直、私がこの聖句を読んだ時に思ったことは、私も乗り越えられるかもしれないと期待感が生まれましたが、その時詳しくは分かりませんでした。When I was facing trials and I came across this verse and I received confidence, strength from God that I was able to also be one who will be able to overcome the trials. しばらく経ったある日、私の父が教会の祈祷会から帰ってきて、この記事が良かったから時間がある時に読んでみてと言いながら1枚の紙を私に渡しました。On one day when my dad was returning from a prayer meeting, he handed me an article which he said it was very interesting, so he told me to read. 私はその時、これは神様が私の悩みと疑問を知ってて導いてくださったんだと思って感謝しました。When I read this article, I felt that it was an answer from God to the distress that I was feeling because of the trials, and it was an answer that God had given me. なぜかというと、なんとそこに書かれたテーマが神様はなぜ試練を与えられるのかと関係があったからでした。And that is because the article answered the question of why I was having so many trials in my life. 興味を持って読んでみると、その時何かわずかですが答えが見つかったように思いました。I read with great interest this article, and it seemed that it answered the question that I had for a long time. 今日は私が理解したことと一緒にこれらのことを分かち合えればと思います。And today I'd like to share what I learned from this and the experience that I had. 私の父は牧師です。ですからほとんど2、3年同じところに住むとすぐ引っ越しを繰り返すという生活をしていました。My father is a pastor, so during his work we always had to move from place to place every 3 years or so. そしてそんな引っ越しが多いせいなのか、私はなかなか友達と長く一緒にいることや
また親しくなることができませんでした。And because of this move, I was not able to make any long friendship with anyone in particular. 特にアメリカに行った時には先生や周りの人が何を言っているのかさっぱり分かりませんでした。Especially when I was in the United States, the teacher nor my friends, they could not make of what I was trying to say. 私は緊張の毎日でした。I've been living a life of stress every day. 最初、日本の生活が懐かしく、沖縄でやっと心が通じ合う友達ができたのに、会いたいな、日本に帰りたいといつも考えていました。I was homesick of Okinawa, where I had developed good friends. I had many good friends, and I was missing them so much. 日本にいた時には、アメリカに行ける機会をくださって神様ありがとうございますと思っていたのが、When I was in Japan, I was grateful that I will have the opportunity to go to the United States. 実際アメリカで生活が始まり、悪い方にばかり考えるようになっていました。But when I got to the United States, the only thing that I was feeling was all the bad experiences and the difficult hardship that I was having in the United States. でもそんな私の姿を特に母が毎日心配してくれてお祈りしてくれました。But my mother noticed the feelings that I was having, and she prayed for me every day. 英語が下手でも少しずつ学校の友達と親しくなれたり、楽しい時間が過ごせるようになりました。Even though my English was not great, I was able to develop friendship with people in the United States, and I was able to make new friends. ですが私にとってもそれでも学校生活は大変でした。But still, my life in school, or my school life, was very difficult. 私の短い人生の中でも試練の一つだったとあったと言えるかもしれません。It was a short life that I had thus far, but I can say that this was filled with trials. 昨年、私はトロントで中学校を卒業しました。Last year, I graduated from junior school. それから SDA の寄宿舎に入り、初めての寮生活に緊張感と心配をしていました。And then I entered into the boarding school at Kingsway, and I was filled with anxiety because it would be my first time. 同時に神様のことを話せる友達ができるのかとワクワクするような期待感もありました。I was excited that I would be able to have friends who would be able to share the same faith and the same principles. でも私はそんな自分を人前でどのように表現したりしていいのかが苦手です。But I had difficulties in expressing my thoughts, my feelings. 自分を抑えたり、いつもの自分らしさを出せないのが私の悩みです。And it is I have trouble expressing myself the way I am. そうやって言うと私はまたこれまでに自分に厳しくあると同時に他の人に対しても厳しくなっていました。So I was hard on me in terms of the way I would express, and I was feeling the same towards other people around me. いつの間にか他人まで厳しくジャッジしてしまうことも悩みの一つでした。And I ended up judging others the same way I was judging myself, and that was quite hard for me. そうやっていると神様ではないのに決めつけてしまい、自分自身を愛せなくなることが多くありました。And many times I ended up not loving, I was not even God, but I ended up judging others, and it became anxiety for me. そのように次から次へと出てくる私の悩みや葛藤の重みをイエス様は背負ってくださっているのだと改めて感じました。But I felt that God understood my pain, and He carried all
the burden that I was having, and He gave me strength, and he was able to help me. 私一人では解決できない多くの試練に遭うたびに神様に頼ることが多くなりました。There were many instances where I was not able to resolve all the issues that I had in my life, and I had to rely on God to resolve the problems for me. 最初は一人でお祈りすることはなかったし、どのくらい死に祈ったらいいのだろうかと思っていました。In the beginning, I was not praying maybe as I should, and I didn't know how often I should pray. 短くて小さなお祈りからだんだん聖書に書いてあることを思い出しながら、イエス様の言葉をもとに毎日少しずつ祈りの時間が長くなっていました。In the beginning, I was praying very short prayer, but over time, I started to meditate on God's words from the Bible. And then the prayer became longer, and I was able to meditate and pray along with inspiration from the Word. 私はそのように神様に導かれてきたことを感謝しています。And I'm grateful that God has led my life all through these years. しかし残念ながらこんなことがあったとしても、時々神様に対しての祈りを忘れることがあります。Sometimes we feel like we are caught off guard, and we forget to rely on God. そんな時は許しを求め反省するようにしています。In these occasions, we need to seek God's forgiveness and return to Him. 皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。May God bless you all. Amen.